טוב, ברוך השם, אנחנו נמצאים בבית מדרש צבי עם הכבוד של הרב זאב ואשתו, וברוך השם, אין לי מה להגיד, אין חללים, אבל כדאי לדעת את המספרים. אז 225 נפלו במבצע קרקע, וביום 7 באוקטובר, אותו היום, נפלו 337 שלנו. סך הכל זה 562 מאז פרוץ המלחמה נפלו חללי. זה רק חיילים. זה חיילים, רק חיילים. ועכשיו המצב, לפי הצהר... I hate to tell you how many are injured. עכשיו, לפי מה שהוציאו אתמול את צה"ל, 35 במצב קשה, זאת אומרת פצועים, 240 מצב בינוני ו-103 מצב קל. זה המצב. והיום גם כן אני רוצה להקדיש, אמרנו אתמול כל הרפואה שלמה, אבל היום שמענו שרב יעקב הלל המקובל, שזקוק לרחמי שמיים, יעקב בן גלדיס קטון, רפואה שלמה. שמעת שיעורים ממנו? He's unbelievable. Yeah, I know he's unbelievable. Yaakov Hillel. He's mudam umunsham. כן. He's on life. He's on life support. He's on life support? Yeah, ככה שמע. כן. Very sick. So, he's munsham mudam. Yaakov ben? יעקב בן גלדיס קטון, כ"ת ו"נ. אז גם כן, היורצייט של היום יש לנו התז, תעזוב, יש לנו התז, וגם כן יש לנו רב מרדכי יוסף אלעזר בן גרשון הנך ליינר, הרזינה רב. Tav was an oni moru. הוא? The Taz was an oni moru. אנחנו נדבר על זה. אבל גם כן יש לנו יעקב בן משה יהודה לנדאו, אשתי, ברוך השם, כאן בארץ, מהדרין אצלה זה שום דבר. אז זה הולך לפי רובן, בד"ץ ולנדאו את ההכשרים. אז אני שהייתי בפנוביץ', אני זוכר שהרב לנדאו היה שם הרב של העיר. רב יעקב בן משה יהודה לנדאו נולד ב-1893 ונפטר ב-1986. הוא עלה לארץ ישראל ב-1934 ושירת כרב בבני ברק, כעיר בני ברק 50 שנה. ההכשר של רב לנדאו הוקמה על ידו, ולאחר פטירתו מילא מקומו בנו רב משה יהודה לייב, ומאז פטירתו של רב משה לייב מ-2019 ממלא מקומו זה בנו חיים יצחק אייזק לנדאו. אתה תראה כתוב השטמפל את הלנדאו, את זה הכשר של לנדאו. אז לפני שנדבר על התז, אם אתם רוצים, צריכים להגיד את התהילים, ואתמול עשינו 70, לכן היום אנחנו עושים 75. 75? כן, 75. למה? זה הולך לפי גודל הקפיטל. אז עכשיו, כן. למנצח אל תשחס מזמור לאסוף שיר. הודינו לך אלוהים, הודינו וקרוב שמך ספרו לפלאותיך. יחמל עד אני מישורים אשפוט. נמוגם ארץ וכל יושביה אנוכי, תיקנתי עמודי הסלע. אמרתי להוללים אל תהולו ורשעים אל תרימו קודם. אל תגרימו למקום קרנכם, תדברו בסבור עסוק. כי לא ממוצא ומערב, לא ממדבר הרים. כי אלוהים שופט זה ישפיל וזה יורים. כי כוס ביד אדוני ויין זמר מלא מס ויגר מזה איך שמריה ימצאו ששפו כל ראשי הארץ ואני אגיד לעולם. אז אמר לאלוהי יעקב בכל קרני ראשי מגדיה שרומנו קרנוס צדיק. אחינו כל בית ישראל, אחינו כל בית ישראל,
הנשואים בשרה ובשביה עומדים בין ים וניה ובששה המקום ירחם עליהם יוציאם מצרה לרווחה ומאפלה ליורה ומגישים השתה בגולה ובזמן קריב ונאמר אמן. עכשיו אנחנו כשצבי כבר דיבר על התז שהוא היה ככה, זה אני נשמע רב דוד בן שמואל סיגל הלוי בעל טורי זהב נולד בוולודמיר שזה בגליציה ב-1587, נפטר בלבוב ביום כ"ו שבט שזה היום 1677. היה חותנו של רב יואל סירקוש בח ועל הטורים. בילדותו היה גר בקרקו. מספרים רב דוד למד בישיבה של הבח עוד לפני זה. אם לא שמעת הסיפור הזה, אני כבר אמרתי את זה שנה שעברה, אבל זה כזה סיפור, אולי אתה תזכור את זה. סיפור נפלא, תשמעו היטב. רב דוד למד בישיבה של הבח עוד לפני גיל בר מצווה. כן, והבח הזמינו לסעודה שבס. שאל רב דוד את רב יואל על הלכה אחת בעניין כתיבת ספר תורה, פרק ז' הלכה ו', שכוסף הרמב"ם. מזדמן לא טבע בס 10 אוסיוס או פוחוס או יוסר. ותמה רב דוד, סליחה, רב דוד הצעיר, אין בתורה טבע עם יותר מ9 אוסיוס, כמו למשפחותיהם. אז איפה? זה קשה מאוד. I'm going to take you back to Tegula. Take us where? I'm going to take you home. אוקיי. איפה נמצאת מילה בס 10 אוסיוס? או יוסר. אם הרמב"ם אומר שיש 10 אוסיוס, אז השאלה, אז הוא שאל. אמר רב יואל, נקרא לביתי רבקה ונשאל אותה. רבקה הייתה בת 12, מפורסמת בבקיאותו בתנ"ך. רבקה... 12-year-old daughter was a bookie in Tanakh, and the Taz asked the Kasha when he was 13 years old at the Suda for a word that has 10 letters in it? Right, 10 letters or more. And Rivka hit by Shah, אבל בכל זאת ענתה רבי יואל, אין בתורה רק בנביא, ביהושע, פרק י"ח כ"א, כתוב למשפחותיהם מלא ו', מלא בס 10 אוסיוס. אבל הרמב"ם בטח התכוון על כתיבת מגילת אסתר, ושם נמצא באחש פרדון. 11 אוסיוס. המילה הכי... 12 years old? Yeah. Hamila, but the story does not finish it. There's a big punchline. There's a big punchline. Osios. Hamila achia ruka b'tanach. Amad avia Rabbi Yoel Sirkush nashka al Rosha v'amar chachma at v'gam yafa kelavana. Amar Rab David Hatzoyer kemedumani shekvar higia ashar lekadesh es alavana u'mamtzoi Shabbos chagegu erusin. Isn't that a great story? Yeah. He was 13 and she was 12. Yep. And a good shidduch. Moonstruck. Anyway. Very good. Okay. Mishnat. What if they had a nice honeymoon? Their life was like eating from the moon. Here we go. Mishas 1618 nitkaber Rav Ir בפלטיצ'ה. ואחר כך הלך לפוזנה. אחר פטירת חותנו, בשנת 1641, נתקבל רב בעיר אוסטרה. אך גזירס תח.
זרס תחתת, זה היה תח ותת. תת, זה היה ב-1648, 1648 and 1449. אז היה מוכרח לעזוב למדינת אשכנז, ועבר דרך מרין, בכל מקום נתקבל בכבוד גדול. בעברו דרך אלישי, הורה היתר לאישה אישה אחרת על אשתו הראשונה שנשבז בין הגויים, והעידו עדים שנשתמתה מחמס אונס. What was that? In other words, a woman was kidnapped, and she was, unfortunately, she was raped, and they said that because of that she was mishumad, she converted basically. So the question is, ki rabbanim rabim hitnagdu. So he gave a heter to marry for him, the husband, to marry another woman. So most of the poskim were against him. Who gave the head to the Taz? It's a Taz. Achab Tiras Rab Levov, Reb Yosef, Reb Lekokim, God's gets. Chatan Maram Lublin, Be'elef 652 נתקבל התז במקומו, וכיהם שם עד יום מוסר. בסוף ימיו שלח התז את בנו, הגאון רב שוע סגל, ובנו חורגו, his stepson. הגאון רב לב בעל שגס אריה. שגס אריה was his stepson. לטורקיה. שניהם נכדי הבח, לתהות על קנקנו. You know what that means? Lit'ot al kankano? To check it out. Shel Shabtai Tzvi, to check him out. Ukibel otam sha'al b'shalom ataz v'gam... Taz himself went to check him out, right? Right. Well, no, he sent his two grandsons. Oh, he sent his son and stepson, sorry. The grandsons of the... Sha'al b'shalom ataz v'gam shalach lo mechdav matana. Sifro Turei Zahav al Arba Chelkei HaShulchan Aruch Nikabel Ben Rabbanim B'chol Tfutzot Yisrael Ha'alach Al-Maisa. רק החלק ירדיה נתפס בחייו, חלק אור החיים הופיע בשנת 1692, הוא נפטר ב-67, אז 30 שנה אחר כך, ביחד עם מגן אברהם. באותו שנה נתפס מקצת מחושן משפט עם הערה של חכם צבי, וחלק אבן עזר בשנת 1754. השמטוס מתז אור החיים וירדיה הופיע בשם זהב מזוקק. בשנת 1725. 10 שנים אחרי מות התז, הוציא בנו של השח, הסוגוס על התז, בשם נקודס הכסף, ונכדו של התז, רבי יואל בן גד, כוסף נגיני זהב, ליישב את ההגוס. בעל התז חיבר עוד ספר, דברי דוד, על רש"י, על התורה. גם חיבר ספר, תשובס דוד, תשובס כסדר התורים. גביר אחד שהתז פעל רפואת ביתו ביקש להביא מתנה על זה, אבל התז סירב. הלך הגביר וקנה עבורו טלס יקורתית מצמר טורקי, והביאו התז. אך גם את הטלס לא קיבל, ואומרו, הלא זקן אנוכי והקרוב ללך בדרך כל הארץ, והטלס הישנה שלי תוכל להעיד על כי אף פעם אחת לא חולפה במוחי מחשבה זרה בזמן שהתפללתי. אינני חפץ להחליפו בחדשו. That's the story I was going to tell you. What was it? The Taz had a talus? Someone gave him, he didn't want to accept any presents. I heard it differently. I heard that the women of the community, he was an Oni Morud, and his talus was like torn and, it wasn't good. So the women in the community wanted to buy him a new talus. So they gathered money together and brought it to him, presents for the Rav, and he refused to take it. And they said, why? So he said, because this way, when they bury me, so they'll bury the talus with me, because the talus will be my witness, testify on me that I never had a machshava zara during tefillah, during Shemona Esrei. So he wasn't taking any substitute talisim. And isn't that also why sometimes they heard that they use for the Aron, the Shulchan? Yeah, also, never. Anyway, Hataz posek sheyash, yain saraf. Oh, the famous... Ein bechalal amashkin sesarich levius levracha achrona. Kiderech shiyosa kamaz. Haminig l'kadish b'kedush rabba al mashka achoref b'kos katan. Bayim b'marsham. The Hasidim rely on the Taz. Shemevio v'afilu im yesh yain al shulchan. And the Taz took his father-in-law, the Bach, who was in
Torah. Yeah. You know that? No? Yeah, they argue No, crazy. because the Bach promised the Taz for Naden once a day a meat meal. And then the Bach lost his money and gave chicken. And the Taz felt schwach and could not learn as well. He took his father to a din Torah. So they asked him, what are you doing? He said, because I want them to paskin in Shemaim that chicken's the same as meat. And therefore my shver will not be, there won't have any tainas on Shemaim. Wow. Paskin, the chicken's the same as meat, so the Taz went weiter. He couldn't learn as well, but he wanted his shver to get off the hook. Wow. I never heard that one. Yeah, you said that they used to make a tara for people on their table Right, because of the Divrei Torah. right. So I heard from a Dun Segel once that Rabbi Kiva Eger had a Purim. People came to by his table on Purim, and one of the people there said, he asked a question. He said, what do you make first? What bracha do you make first? On an egg or on a mezainos? So Everybody would say mazonos, you know. Mazonos. Right. So he said, you make on the egg first. He brought a raya because it says v'ha'ai mikedem. No, that was it. Rabbi Kiva said, the shulchan harois from the house. He took the table out of the house because the Matai said wouldn't have with a vitz. With the vitz. He wouldn't have a He table. wouldn't even have even a table like Throw out the table. got rid of the table. So I stopped at that story. Yeah. I stopped at the story is that guy was engaged to his daughter. Ooh. And he broke the shidduch. Ooh, that I didn't. Whoa. The son is took the shirayim in the store. Ooh, what? Okay, but that reminds me of the story of Meister Shaya with me. I, for Purim, I borrowed a spudik. Here at Tzaddik, where it says cardo, just leave us off on Cardo? cardo. Yeah. Okay. I borrowed a spudik, and I wore it in Purim, and then I wanted to return it to the person. He says, I'm not taking it back. And he said, no, it's yours. And I realized that when I was... Right, the next sentence right there. That, Next one? Yeah, that's that when I was frolicking, I went from Punovich to Bar Ilan, and a woman took my spudik, put it on her head. Oh, yeah. So he was mechavin, I'm telling you. I have that spudik. I have it to this day, that spudik. Anyway, have a great day. Careful. Thank you Yom so Tov. much. Yom Tov. Yom Thank Tov. you. See. You're welcome. Okay, so I get to finish the Yeah, shir you here. get to finish the shir. Chavav Shvat Says B'da. Zenene v'zelo choser. Ken, Zenene Zenene v'zenene. v'zenene. That's it. B'da. Dama sheyesh omen demuta l'saper lashon hara bal machlokes. Okay, we had different categories. So in the Russia, we discussed the Russia. Now we discuss bal machlokes. The dafka imhu rosh al yedei sheyigala l'fnei anashim et goldel tarmisam b'zeh inyan. The deception, the yiro she'ein adin imam mitoch zeh tushbas hamachlokas. In other words, if you could slug him up so much that you really could stop the machlokas, you're allowed to talk about it. It's regular lashon hara gam tzarich le'ela pratim shava air. And he brings down in Tziyur that a son mishu haya lo hitkabel b'tichon אמר שהאלו שהחליטו שלא לקבל את הבורד הם רק מקבלים עשירים. אז מישהו רצה לתקן את הלשון הרע הזה, אז הוא אומר על שמעון, אל תשמע לשמעון כי he's always angry. אז אמרו שעל דבר כזה אפשר להגיד למה? כי כדי שלא ידברו לשון הרע על הבורד. You could do that. And a newlywed, איש עוד ציור, אבל אין לנו זמן, כי זה כבר הרבה עוד מעט את 20 minutes. עכשיו, אפילו שיש היתר לבעל מחלוקת צריכים להיזהר שיהיה ככה. שלוש פרטים. שהדברים שידן הוסכם בדעתו שאין בעל מחלוקת, ידע בעצמו, he should be a certified what do you say, dispute monger. You know, he likes to trouble, what do you say, likes a person who constantly argumentative. In other words, you have to know on your own and you have to verify. You can't just go around saying he's a Baal Machlokes. Number two,
You have to make lo mitzatzina. You have to talk about him that he's a Baal Machlokas only if for good corrective purposes to get rid of the Machlokas. Gimel im efshar lashkila meriva b'ofen acher, if he's possible for him. Shelo yitzarech ledaber him kagon aidei hochacha, if you can privately go and give him musar and be mochiach. And then, if you can't do that, then you're allowed to. Otherwise, asur lo l'saper lashon aleim. Im lo shehu yirei lo chicham, but if he's afraid to give hochacha, pen sheyedu bal machlokas desh ein dato mimam, yofera atzoso v'shuv lo yeh lo esa ech v'taken edavar. Ach b'inyin b'zeh tzorech shikol adas gadol, v'lo yemaher lachlit adover b'dato l'hatil shein bali machlokas al tzad echad. You shouldn't say, take the heter and say, oh, he's every little thing he's a Baal Machlokas. Rakshi is bona hete ba piotor mihen balim machlokas vem ein yachol le vorer bedato adin imi sheva altas odef. In other words, keep your mouth shut unless you have real proof that he's a Baal Machlokas. V'da od dafilu vazot lecharefes amesim gam kenios. And now we talk about lashon hara of the mason. Because we were poskim the yesh takana v'cherem kadmonim shelo lotzi laz v'shem ra al amesim. V'chol ze afilu im hames amaretz. V'kol shkenim u'tam v'chacham v'vadayim v'vazeh oso al v'em plilihu. V'chayev nidui al zeh. Kamo shenifsak b'yoredea. V'isur shel hamavazeh talmud chacham hu afilu im avazeh oto be'atzmo v'chol shkenim she'osur levazos et divra Torah. You hear this? Lashon hara is not only on the person, but even on his divrei Torah. You say, feh, that's klutz kasha, whatever it is. Tzrichim od lizaher. What? What bigger way of b'mevazes sameh than mevazes is divrei Torah? And it says, additionally, if the subject is buried nearby, you should visit the grave and beg forgiveness. Imhu masapir lashon hara. They bring a minion, and they usually ask for mechila from the kever. That's the minhag, and it's already 22 minutes. I wish everybody Yom Tov. Thank you, Tzvi, for the extended shir.